Hujambo mpenzi mtazamaji, kitambulisho hicho ni ishara tosha. Tunaanza taarifa za TV47 Matukio. Siku ya leo tutakuwa tunazamia mjadala siasa za vijana za tuko kadi, ndizo ambazo zimechacha katika mitandao na vile katika mikutano ya hadhara ya wanasiasa. Hayo yote tutakuwa tunazungumzia muda usiokuwa mrefu. Wanakwetu wananiita Joash Onsare, lakini kabla ya hapo tumekuuliza swali katika mitandao yetu ya kijamii, na swali ambalo tumekuuliza: je, kampeni ya tuko kadi ni mabadiliko ya kweli ya kisiasa miongoni mwa vijana au ni semi za muda tu? Je, kampeni ya tuko kadi ni mabadiliko ya kweli ya kisiasa miongoni mwa vijana au ni semi za muda tu? Sema nasi kupitia Facebook TV47 Kenya, akaunti yetu ya X TV47 Digital, na pia sema nasi kwa nambari ya WhatsApp ambayo tutakuwa tunakuwekea katika kiwambo chako ili uweze kututumia rafa zako, na nitakuwa nasoma kadri muda unavyozidi kusonga. Pia nitakuwa na wataalam studioni ambao watakuwa wanazungumzia masuala mbalimbali. Nitakuwa naye Bright Shitemi ambaye ni mtaalam wa uongozi na pia mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Nitakuwa naye Farida Wakio, wakili na pia mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na pia nitakuwa na kijana ambaye ni Mark Echesa ambaye ni kiongozi wa vijana. Pia atakuwa anatueleza vijana wanasemaje, ni mjadala tu wa mitandaoni au ni mambo ya uhalisia. Yoyote ndani ya TV47 hivi sasa. Moja kwa moja tuzamie taarifa ambazo tumekuandalia asubuhi hii, na ni kwamba idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini Kenya imetangaza kuwa mvua itaendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali kuanzia leo hadi mwisho wa mwezi huu. Katika maeneo ya pwani, mashariki ya chini, kaskazini mashariki na kaskazini magharibi, joto la mchana linatarajiwa kupanda zaidi ya nyuzi 30. Wakati huo huo, maeneo ya nyanda za juu na karibu na mlima Kilimanjaro yanatarajiwa kupata baridi kali usiku chini ya nyuzi 10. Idara ya hali ya hewa nchini inawashauri wananchi na madereva kuwa makini, hasa katika maeneo yenye uwezekano wa mafuriko na barabara mbovu. Wanahimizwa kupanga safari kwa uangalifu na kufuatilia matangazo rasmi ya hali ya hewa katika kaunti zao. Ni vizuri kuchukua tahadhari ya hali ya hewa ili usije ukakuwa muasiriwa. Tuangazie mengine. Vijana jijini Mombasa wameungana katika matembezi ya kuwashinikiza wenzao kujitokeza na kujisajili kuwa wapiga kura chini ya kampeni ambayo imezidi kupata umaarufu ya Niko Kadi. Kwa sasa tunaungana na Quinto Wafula atupashe zaidi yanayojiri. Quinto, usukani kwako. Na hii leo vijana wamejitokeza kuweza kupigia upato kampeni hii ya Niko Kadi, na taweza tu kuwahusisha watueleze leo matarajio yao ni yapi na kaunti hii ya Mombasa hali iko vipi kuhusiana na hamasa ya vijana kujitokeza kujisajili kama wapiga kura. Anza tu kwa jina, utueleze unaitwa nani? Majina naitwa Charles Musioka Mutisia. Na leo ni siku yetu, tulikuwa tumesema Kenya mzima kwamba ni public holiday. Kwa hivyo sisi tuko hapa maana ni public holiday ya vijana kuchukua kadi. Na wamekuwa kituchekelea wakisema kwamba sisi ni waoga, tumenyamaza, wametu overtake. Sisi si waoga. IBC we come, tumekuja kuchukua kadi ili tukue sambamba, na hapa Mombasa tuko pamoja, tuongeze hiyo idadi ikue 18 million votes. Asante. Kando na maandamano ya leo, labda ni shughuli gani nyingine ambayo mnafanya kuhakikisha kwamba mnafikia vijana wengi? Tunataka twende IBC tutawale. IBC tunataka tufanye kazi na wao, tuweze kuingia door to door na wao. Hii mambo ya kuketi kwa ofisi tu watu wakingoja watu hatutaki. Sisi tuko tayari. Kuna kazi za IBC, hao watu wana kazi. Tuajiriwe hizo kazi, tuingie ground, door to door, tufanye mobilization ya vijana. Labda kufikia sasa mnatarajia vijana wangapi kuweza kujisajili katika kaunti ya Mombasa? Mombasa sisi tulikuwa tumepatiwa target ya 450, lakini sisi Mombasa tutadeliver 1 million plus votes za Mombasa. Strong, solid vote. Asante sana. Tuweze vile kusikia kutoka kwa mwanadada. Anza tu kwa jina, utueleze jina, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Nafisa Mikdad. Mimi kama Gen Z na
Na wahimiza vijana kama sisi majenzi watoke tuko kadi. Uende IEBC, uende wakachukue voters card. Tueleze kwa jina, unaitwa nani na leo ni nini kimekuleta hapa? Kwa majina naitwa Sumaya Jamal, na kama mnavyoona leo tuko kadi. Leo tunaelekea IEBC, tunaenda kuchukua hiyo voters card. Lazima tuendelee na maendeleo hii Mombasa yetu. Kando na shughuli hii ya leo, labda ni nini ambacho mnafanya kuweza kuwafikia vijana wengine? Mimi nawahusia vijana wengine kwamba tukuje. Sisi majenzis ndo the next generation. Sisi ndo kuchange our country. We are the one to change our county, and we are the people. We are the future. Yeah. Na asante sana Onsare, hiyo ndio hali, ndio mwanzo mkoko unaalika maua, ndio safari inaanza. Vijana hawa wameazimia kwamba leo watatembea hadi ofisi za IEBC hapa kisiwani Mombasa, na vile vile kuhakikisha kwamba wanatoa hamasa kwa vijana wengi zaidi kujitokeza na kuhakikisha kwamba wanajisajili kama wapiga kura. Kutoka hapa katika kaunti ya Mombasa, mimi ni Quinto Afula, naregesha kwako studio. Tuangazie mengine. Wenyekiti wa chama cha ODM wa kaunti za magharibi ya nchi wameapa kutohudhuria mkutano wa wajumbe wa kitaifa wa chama hicho ambao umeratibiwa tarehe 27 mwezi huu. Wakiongozwa na Ali Mutoka wa kaunti ya Bungoma wamesema kuwa mkutano huo umeratibiwa kinyume na katiba ya chama, huku wakisisitiza kuwa watafuata mwelekeo wa viongozi wao Edwin Sifuna, seneta wa kaunti ya Nairobi Godfrey Osotsi ambaye ni seneta wa kaunti ya Vihiga na mbunge wa Saboti Caleb Amisi. Wametoa wito kwa kaimu kinara wa ODM Oburu Oginga kuahirisha mkutano huo, wakisema kuwa bado kuna kesi mahakamani inayopinga kutimuliwa kwa seneta Edwin Sifuna kama katibu mkuu wa chama hicho cha ODM. Sisi kama wana ODM wa Western, we are not attending that meeting. Hiyo meeting hatuhudhurii sisi kwa sababu moja, wameguza watoto wetu watatu: Sifuna, Osotsi na Caleb Amisi. Meeting zote ambao wameshafanya hawajaita hawa. Hawako ndani. Pili, kesi iko kotini ya ruling tarehe 26. Haijamalizika. Hadiweka nyumba pamoja ili tuwe pamoja kwa hiyo meeting hiyo. Hamwezi kwenda meeting kama iko mzozo katika chama. Chama kiko na mzozo. Na mzozo ni watu wachache ambaye wanafikiria tumbo zao peke yao. NDC ni National Delegate Conference ambayo huwa inachagua leaders ambao wanatupeleka kwa uchaguzi, general elections. Sisi hatujajua kitu inaitwa Special Delegates Conference. Special Delegates Conference huitwa kuratify. You cannot petition anything. Sisi tumekuwa na mzozo toka papa aondoke. Na tulikuwa tumemaliza uchaguzi wa counties, we were waiting for NDC. It is premature kuitisha uchaguzi wa NDC wa special sitting ya special delegate conference on 27th, ambapo ruling inatakana ya tribunal ambayo tulienda kwa political parties inatakana tarehe 26. National Delegate Conference hakuna mtu huwa anawachwa nje. Kila mtu ambaye anakuwa elected anaenda kwa hiyo NDC. Na sisi kama chama ya ODM hakuna mahali tunaenda. Tunasimama na watoto wetu hawa watatu. Hiyo mkutano ya 27th, Oburu angewacha hiyo mkutano ikae kwanza, angoje court ruling, tujue nini itafanyika, ndio aite hiyo SDC. Tuangazie mengine. Kanisa Katoliki Diocese ya Nairobi limezindua bodi mpya kusimamia chuo cha kiufundi cha St. Joseph Kamulu, mradi uliogharimu mamilioni ya pesa kwa lengo la kuandaa vijana kupata ujuzi wa kiufundi. Chuo hicho kilichojengwa kwa michango ya wanachama wa muungano wa wanaume wa Katoliki CMA kinatarajiwa kuanza kuwasajili wanafunzi hivi karibuni. Chini ya usimamizi wa idara ya serikali ya elimu ya kiufundi, taasisi hiyo itatoa mafunzo ya vitendo yatakayowawezesha vijana kujitegemea kiuchumi. Askofu mkuu wa jimbo Katoliki la Nairobi, Philip Anyolo, alisisitiza kuwa chuo hicho kiko wazi
kwa wote wanaotaka kunoa makali ya kitaaluma bila kujali imani zao ili kukuza maendeleo nchini. A lot of challenges. We have many young people on the streets and everywhere within even the Archdiocese of Nairobi, not to mention the whole country. But this effort taken by the Catholic Men Association is a very unique effort that we want to say thank you to them again and again. It is a landmark because the institution as it stands, it is meant to stay and to last for many years. Waombea hiyo bodi ambayo imeanaguletewa siku ya leo, Mungu aweze kuwasaidia ili waweze kutufanyia kazi na kwa maono yale tulikuwa nayo hapo beleni. Being a Catholic institution, we are looking forward to technical skills and the official skills. Again, it will be a matter of what is registered, the capacity of the institute to handle that. So still, we are looking forward to more now specific guidance from the ministry. Tusalie katika masuala haya ya elimu na ni kwamba chuo kikuu cha Mount Kenya kimewaaga wanafunzi 27 wauguzi wanaoenda Ujerumani kwa mafunzo ya vitendo, huku mpango huo ukitajwa kufungua fursa za ajira na uzoefu wa kimataifa kwa vijana. Viongozi wa chuo hicho wakiongozwa na naibu mkuu wa chuo Profesa Deogratius Jaganyi wameeleza kuwa mpango huo umekuwa na matokeo chanya tangu kuanzishwa kwake mwaka 2023, wakisisitiza kuendelea kuunga mkono ili kuimarisha ujuzi na ushirikiano wa kimataifa. Aidha, wamewataka wanafunzi hao kuwa na nidhamu, kufanya kazi kwa bidii na kuwa mabalozi bora wa taifa. As we celebrate the 5th cohort, I'm happy to report that the university has made considerable strides of becoming an approved German examination center for the European Language Center, the certificate, the TELC. Once approved, the university will be able to offer internationally recognized TELC examination locally, further strengthening our German language training programs and expanding opportunities for students seeking education and employment in Germany. We are proud as Mount Kenya University that as we release you, we are releasing you through a very formal and organized system where we shall be confident to tell your parents we know where your child is. When you go out there, please ensure you go and do what you have been sent there to do, because when you behave well, when you stick to your course, then you create opportunities for others. I pursued nursing from a personal experience. My sister was very sick and I was the one taking care of her. So out of that experience, from her pain, I wanted to help people, and that is why it was my motivation. The same way someone else helped my sister, I also want to help other people. Tuangazie mengine. Kaunti ya Machakos imeendelea kukumbwa na changamoto ya mimba za utotoni, hali ambayo viongozi na wadau wa elimu wamesema inahatarisha mustakabali wa wasichana shuleni. Gavana wa Vinya Ndeti akizungumza katika shule ya wasichana ya Machakos alihimiza serikali kuu kuongeza ruzuku ya shule ili kupunguza mzigo wa wazazi. Aidha, alitangaza nyongeza ya basari ya kaunti kutoka shilingi milioni 120 hadi milioni 160 kusaidia wanafunzi maskini kuendelea na masomo yao. Wavinya pia aliwataka wadau kushirikiana kupiga vita mimba za utotoni, akisisitiza kuwa tatizo hilo linahitaji hatua za pamoja. Mkurugenzi wa elimu kaunti Margaret Mwirigi alisifu juhudi hizo, akisema zitasaidia kuimarisha elimu na kupunguza changamoto zinazowakumba wanafunzi. And I'm just asking him to work harder and make sure that we get capitation on time. Because you see some of these schools, you know, the children are many. You have seen, like here we have over 1,000 and something students here, over 1,700. So it's just important for us to bring
whatever is needed on time so that the schools can run smoothly. Let us continue talking to our children. Na hata maneno ya pregnancy, unajua saa ingine tu mtoto ni kukataa kuongeleshwa ama tu kupoteza njia. Ama unaongelesha mtoto unaona ni kichwa ngumu asikii unamwachilia. Hawezi kuachilia mtoto, ni wako. Keep on talking until they hear, and then you pray for them, and God will see our children through. Bursaries. This school is given a lot of money in terms of bursaries, and she's complimenting the national government in terms of supporting the children who are needed and bright in our schools. Tuangazie mengine masuala ambayo yanahusu vijana na talanta za michezo. Kenya inatarajiwa kuwa mwenyeji wa michuano ya kinadada ya kirafiki ya FIFA Series, na waziri wa michezo Salim Mvurya na rais wa FKF Hussein Mohamed wamekutana kuzungumzia hayo. Hebu tuvuke moja kwa moja tusikilize anachokisema waziri Salim Mvurya. In a big way. So I think today is very momentous because we are continuing with that trajectory to make sure that we provide lessons to the continent and the globe, and also to have a resounding vote of confidence for us to be able to host different sporting events, international and continental. And therefore I want to say this. As government, we remain committed. We remain committed to make sure that we develop the talents of our young people. We provide the necessary enabling environment, both policy and legislative, to ensure that each sporting discipline can be able to shine. Under the leadership of His Excellency, the President, Dr. William Samoei Ruto, we have adopted a whole government approach that assists us to revitalize and inspire the different facets and units of our economy. And therefore, when we are looking at matter sports, we are not limiting to playing. We are not limiting to being fans, but we are basically providing you much more than what is in the field. Through these international events, we are able to provide a window where sports tourism can shine. And that is why in this whole government approach, we have been working very closely with different agencies, organs of government, to make sure that we provide a clear focus, a clear inspiration, not just to the young people, but that Kenya can take its rightful place in the continent. And therefore, going forward, I want to assure all our sportsmen and women that we will continue to mentor and nurture progression from the community level to the national level and other platforms, so that each of our young Kenyans who is gifted with talents can be able to get an opportunity to shine, to be exposed, and an opportunity to make their talent as a source of livelihood. Immediately after Chan, we have hosted rugby. We have also hosted WRC Safari Rally, and now we are still very, very fresh from the wheels of Safari Rally, and now we are launching here the FIFA Series. And immediately after that, we will have other tournaments that will be coming up. And therefore, all this is confirming that Kenya has really transformed on matters sports and talent development. So I want to assure you that the vision of His Excellency the President is right on schedule. You have seen the investment in infrastructure across Kenya, something that has not happened before. The legacy project, the Raila Odinga International Stadium, which is going to be an icon in the region, is a legacy project. And you see, after Kasarani, we stayed for more than 35 years.
And now we are investing in the Raila Odinga International Stadium and many others across Kenya. So that reaffirms and demonstrates the commitment of government to make sure that we provide an opportunity for all young men and women who are talented to find space, whether in Coast, in Nyanza, Western, Northeastern, Nairobi, across the country, you find space to nurture your talent. Going forward, we have already developed a policy framework which is now in draft stage, and this policy framework, together with the Sports Bill of 2026, will be able to anchor a facility management framework where we aim to commercialize matter sports, including the use of stadiums in our country. This piece of legislation, well crafted, will also bring on board other stakeholders, including county governments, to make sure that we have a program that sustains the infrastructure across our country. As Kenya also prepares for AFCON, which we will be hosting together with Uganda and Tanzania, and I know over the last few days, there have been quite a lot of reporting here and there. I want to use this occasion. I want to use this occasion to assure all Kenyans, to assure all our international stakeholders, including CAF, that Kenya is ready to host AFCON. The matters of financing and hosting fee, it is part of the process. And I want to assure you that already we are engaging very closely our Committee of Parliament. We are also engaging the National Treasury, and there is no doubt we will be able to meet our obligation. And therefore, those who have been having doubts, please take it from me, Kenya is ready. Kenya will meet its financial obligation, and Kenya will also meet the infrastructure compliances to make sure that we host the best Africa Cup of Nations in the region. Remember, this time round, it is us who invited CAF. You know, we invited CAF to basically come and see what we are doing, and they be able to make comments when we are alive with contractors on the ground. Now we have reports. We are also very confident with the progress of Talanta City Stadium, which is also Raila Odinga International Stadium, and we are also very confident with what is happening in Kasarani, and truly we will be able to meet all those obligations. So I want to assure you, beyond reasonable doubt, those who are preparing to come to Kenya, we are ready for you next year for AFCON, but we are ready for you even now with the FIFA series that we are now hosting. So ladies and gentlemen, allow me also to commend the Football Kenya Federation and its leadership, because we came together almost the same time with the leadership here. And from that time, we have been able to resolve most of the issues. Remember, previously it was name calling and shaming. There were a lot of name calling and shaming between the federation and government, players sleeping in airports, missing allowances and all those. So I want to assure you, I think you are you have evidence, that we have reduced the noise, and we have continued to make sure that we take care of the welfare of our sportsmen and women. So I want to assure you, FKF President, even the other small issues of allowances for this series,
and the immediate competition. Already the direction is to make sure that everybody can receive what they are supposed to receive. So there will be no issues of missing allowances here and there. Those issues are issues of the past. So I want to commend you and your leadership, and of course to congratulate you, because again, FIFA president came here, I think it was the first time, yeah, as a demonstration also of vote of confidence for the federation. What I want to say for all sports organizations in our country for different disciplines, we have no time to politic on matters governance. If you have been elected to serve in a federation, to serve in a sports organization, you are taking a heavy responsibility to inspire the talents of the young men and women of our country. And therefore we have no time to entertain situations where you now begin to have wrangles that injure the talents of the youth of this country. So all sports organizations in the country, for all disciplines, please put your house in order. And again, if we give you money, you need to account, because these are public resources. And therefore there is no room for people to have runaway corruption in federations. You have to account for every shilling. I know we have a small matter with cricket, which we have agreed on the 19th of April, they need to hold elections. The court battles have to end. We have no time to engage in these cat and mouse games. Hold elections on the 19th of April so that you can release the talents, the resources that accrue, for our young men and women in that discipline. So I want to say this because I know we have quite a number of other organizations who want to operate as if we are in the past. We are now in a new era, very transformative, very open, developing policies that will anchor some of these issues in the legal framework. And then again, I want to thank the private sector, because you have come in for the FIFA series. But I want to say that broadly, where we are moving into, we want the private sector to take up more responsibility on matters sports, because we are looking at commercialization of sports in our country. And those who are in the WRC Safari Rally, you already know that this year we decided to give more roles to the private sector, and it was very successful. Equally in football and other disciplines, we want the private sector to come in their numbers. And of course, as government, we will be able to work on a framework of participation so that each one of you can have an opportunity to make a contribution and also to shine, because I'm sure the private sector also shines. When our teams are doing well, you also do very well, and you also get an opportunity to be much visible. So I want to invite more participation. I know, President, we had already started a process where we have engaged widely with the private sector on matters football, but I know more can be done to ensure that we give more visibility. I also want to say this. We are now on the process of doing the local organizing committee for AFCON, even though I know that we had a very good team during CHAN, but in AFCON the responsibilities are slightly changed, they are slightly higher, and they may require a few changes here and there, and this is what we'll be doing in the next 1.5 weeks.
so that we can have a local organizing committee that is fit to manage the matters of Africa Cup of Nations. And therefore we'll be reaching out to you and other stakeholders to ensure that we have a formidable team that will also profile our country. Because again, you know, in some of these leadership responsibilities, other people also find opportunity to drag decisions and to drag actions. Those who will serve in the local organizing committee, we want you to work for Kenya. We want you to work for Kenya and demonstrate the spirit of Kenya, diversity, unity, passion. Passion, because you see right now, we have also to make a contribution to the inspiration of our country. As we do all this, I also want to call on all the players who will get an opportunity, both men and women. Please remember, when you are in the field, you are not just playing alone. You are representing the 55 million Kenyans. And therefore that is a duty which you need to do with pride and also with patriotism and with the discipline. Because when you do those three, you also inspire your talent, which can help you even internationally. So with those many remarks, I want to wish that the FIFA series this year, which is hosted here in Nairobi, that this tournament becomes a success and we continue to build the legacy of Kenya as a global sporting powerhouse. I also want to say that Cape Media, I'm sure they are represented here. You are the media partner, you know, in the series. I know you are aware. So I want also to say that that's a very big opportunity for you to ensure that Kenyans can watch the games and can get information on what is happening in this series. Finally, thank you very much. Finally, as we discuss matter sports, I don't want to forget that as government, we have also made a commitment that every competition that we do is a competition that we do with integrity. And therefore, as government, we are committed to clean sports. And our commitment to ensure that we address matters, doping, is now on another level. We are reforming the anti-doping agency so that it can reflect the bigger role and the bigger visibility that Kenya has at the global stage. And therefore, all who will be participating in the different sporting disciplines, please win and lose with integrity, because we have committed to clean sports. We have worked very well with the World Anti-Doping Agency. From the 35 issues that they raised in 2024, we addressed all of them last year. They put Kenya on a watch list, which we have now been successfully, we have successfully closed that chapter. We now have a new chairman in ADAC, and we will be moving forward to ensure that we profile this organization to also be a role model in the continent. And therefore, we need your support in that endeavor. Otherwise, I wish you all the best. And it is now my humble duty and pleasure to declare the FIFA Women's Series 2026 officially launched.
Haya, nafikiri sasa mambo ni sawa sawa kabisa. Baada ya kidogo tu dakika mbili, baada ya kusema maneno hayo yote, kwanza nataka kuwashukuru sana kwa sababu leo ni siku muhimu, na ni siku muhimu kwa sababu Jamhuri ya Naam, mtazamaji, ni uzinduzi wa FIFA 2026 ama FIFA Series 2026, na kituo hiki ama kampuni ya Cape Media tutakuwa tunahakikisha tunakupa taarifa za michezo hiyo hapa ndani na vile vile katika kituo chetu cha redio na pia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Mtazamaji, hivi sasa tutakuwa tunazungumzia mengi tu ambayo yanakuhusu katika ulingo wa kisiasa. Vijana na siasa za niko kadi zimechacha humu nchini, na unavyoona wageni washafika. Nitakuwa nawatambulisha kadri muda unavyozidi kusonga, lakini mtazamaji, hivi sasa tuchukue mapumziko mafupi ili turejee tuanze kuzungumzia masuala hayo ya siasa za humu nchini na namna vijana wameshiriki kikamilifu katika kuendeleza kampeni za 2027. Endelea kuwa nasi.